Привет. Hello everyone. AGB. This is AGB 2-row. Двухрядка. И импрессия. And impression tool with foil. Так. Фольгу лучше сразу использовать обычную 0,5. Если не открывается, то можно уже пробовать потолще. 0,6. Если не открывается 0,6, пробовать 0,7. Фольгу ложим на обратную сторону. Place the foil on the back side. Придаем ей форму на ребре. И потом перекладываем and then transfer it на to the рабочую working часть. part of the tool. На AGB двухрядный For AGB double row, you need to use one tool. For AGB 7-pin single row, you need to use another tool. That is, there are different tools for them. The price will be on the website. The link is under this video.